I think it is time that we accept that our president has a mental disorder and it's actually worse than we thought. Si umesikia rais anakuja hapa? Anakuja huo? Anakuja kufanya nini? Sisi tunataka kumwambia William Ruto, wewe unakuja hapa Mlima Kenya, ukuwe mtu ya kuongea ukweli. And of course the president wouldn't have listened to Gachagua. Instead, he began his lies soonest. Oh, unajua, mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii, nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10, Bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya mlimani, you know, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. And when we heard that, everybody was like, I can't wait for Rigaji's response. You say what you will, do what you will, but I can't wait for his response. Kwa sababu, And of course, Rigiji hangetuangusha. He came through. So guys, the long wait wasn't that long. Rigiji has already responded to Must-Go's claims. No, to Must-Go's claims of him demanding 10 billion, quote unquote. Yeah. Let me show you his response and let me show you why he has responded the way he has responded. Tuko pamoja. I am now more convinced than ever before that pathological lying is a mental disorder. Something so out of the ordinary. The greatest existential. Yeah. The greatest to our beloved country is outright lying to the people of Kenya without blinking. And failure by a leader, listen to this part, and failure by a leader to put his team together to harmonize the lies. Now let me show you why the lies were not harmonized. Yeah. So this here is a tweet by Dennis Itumbi. Hapo ameandika ati Gachagua alitisha 6.5 billion, while today, an hour ago, the president of the Republic of Kenya has said before the media that the previous deputy president asked for 10 billion. Something so out. Yeah, that's what we're dealing with. But I had to go and do research so that I can identify what exactly is this mental disorder that our president is actually suffering from. Let me tell it to you. The disorder is mythomania. It is described as a psychological disorder that causes people to lie frequently and impulsively. People with mythomania may lie to cover up failures, avoid accepting responsibility, create new lies to support old lies, dramatize events, and even exaggerate events. Fellow Kenyans, does this ring a bell? Does it seem like I'm describing someone that you know? That is what we're dealing with as a country. Lakini ile kitu imenibamba ni how he's explaining himself, because ameulizwa swali ya kwa nini mlima inakaa nikaa imemtema saa ina alikuwa marafiki. He's like, mlima sisi ni marafiki kutoka kitambo. Kwa hivyo mlima kumuacha ni ngumu. Kwa hivyo ni propaganda wanasikia. Swali ya pili akaulizwa, na tunasikia wana complain hakuna barabara, nini, coffee, tea. Anasema, hiyo ni mambo ametengeneza. Coffee, tea, road, affordable houses. Hiyo mambo iko shwari. That's why anaenda kwa mlima kuzifungua. Let's be honest, guys. At this level, we are not even criticizing the government. We're not even criticizing the president. We are genuinely just concerned. We're just concerned and we do not know where these lies are going to take us as a country, because I feel like they're making us sink further and further. Hi, Kasongo. But we've always known anything you want done, you just push it through bunge. That is why the affordable housing levy, the privatization bill that allows you to do whatever you want to do with our parastatal, the finance bill were all passed even after masses, Kenyans, and even the court said some of these things were illegal. You found a way through bunge to do. Actually, you just tell them jump, they ask you how high. So we know the impeachment motion was your doing, it was your agenda, you got what you wanted, you got the person that you wanted to get. Usitudanganye tafadhali. Mount Kenya region, nasikia your members of parliament and governors have been given mobilization money in millions, allegedly 50 million, 100 million. Zifike kwa ground iniko misha, musiende kwa kuchukua mapocket changes, it makes sense.
this is your money, actually it's taxpayers money, it should be doing actual development, but ameamua kuja kusplash on you guys and to relaunch projects that were launched in 1900 so that you can clap for him. And please, because you guys are very confident, Mr. President, we want to see you with your lieutenants, foot soldiers that have been abusing us and calling us tribalists, that have been saying Uhuru looted everything and left you empty copter. Wakuje waseme hivyo kwa ground. Talking about ground and how much RUTO and his lieutenants actually fear Mount Kenya, I've seen a picture of him being surrounded by so many foot soldiers. Not actually like foot soldiers, but actually like soldiers. Mr. President, why are you so afraid of your friends from the mountain? Because he's coming to Mount Kenya for 1 week campaign. Because he's not launching anything. He's coming for 1 week campaign. But he have to address the mountain people in all their platforms that he's coming there to launch projects. I want to ask you, when he was going to Western Kenya, did he address all the Murembe Nation that he was going there? No. When he was going to Nyanza, did he address people that he was going there? No. When he was going to Coast or to Northeastern, did he address that he was going there? No. Ruto is afraid of losing the entire mountain block, and he has lost it. The way Ruto is doing it, alienda Western Kenya, akajaribu kupull kadi ya 41 against 1. Tuliona ma-MP kama Wanyama wakisimama penye Ruto alikuwa, anasema shida ya Kenya ni kabila moja. Mtu fulani akiingia kwa kiti, wanataka wamtoe ndio waweke wao. Hawa watu wote wakasahau, watu ambao walikuwa wamefanya Ruto akakuwa president are these mountain people. Ruto akajaribu kuleta hiyo kadi ya 41 against 1, haikukula. Akaipeleka Nyanza, akapea watu kama akina Honorable Karuma waanze kueneza hiyo kaya 41 against 1. Unaona siku hizi akitweet, oh, when it's not a Kikuyu in the seat, they say he must go from Kikuyu. And it's Raila who started Ruto must go, and all the Kenyans joined because of bad governance. And as how even in 2022 hiyo Karuma, there were Kikuyus on that ballot. But Kikuyus, they did not vote at that Kikuyu. They voted for Ruto or Raila Odinga. So kadi ya ukabila, Ruto ameieneza Western, ameieneza Nyanza, amepeleka Coast, amepeleka Northeastern, imekataa kukula. And Kikuyus, people from Mount Kenya, I told you, kadi zote za Ruto zimekataa kukula. That's why he's coming to the vernacular station, your vernacular station, to try to talk to you, and he will try even to say like, ni watu wengine si nyinyi. But don't forget that he has been going the entire country saying nyinyi ndio shida, nyinyi ndio shida. Watu wanasema hivyo akipiga makofi hapo nyuma, akiwa hapo, and he cannot condemn such words. Na hiyo ndio nasikia watu wanapewa Mount Kenya. What about it? Already Mount Kenya size, if you are in Mount Kenya counties and you know NMP, or we are calling them cartels, who is supporting William Samoei Ruto, you know the kind of money that they are giving huko mashinani. You already know. Wengine wanakuja na 10 million, 5 million. My friend, do you know how many Kenyans are dying right now in hospitals, entire country, kwa sababu wamekosa matibabu? Alafu hizi pesa zinaletwa ni campaign, 4 years of campaign over president. Yenye iko na hii Kenya iko na mashida hivi. Kazi ni campaign. Hizi pesa unaona zinapelekwa hivi na magunia. Hiyo ndio kazi. Akuja wape huko, aone kama mtabadilika. Kenyans, I'm telling you, the next president that will come, we will force him to have a museum. Ndio Wakenya wengine wakikuja in future, wajue kuna mtu anaweza pewa taifa ya Kenya na imaliza in 2 years. Na utaweka picha ya Ruto hapo, na hizi video zote, na hizi pesa, na MPs wote, tutaweka kwa hiyo museum. Ndio Wakenya wenye watakuja wajue, kuna watu mnaweza pay 2 years or 3 years, mtu kwa sababu ya tabia zake, amalize this country. Mkipewa hizi pesa, ujue kuna mtoto wa maskini mahali, alikuwa amequalify kwenda university, na hakuwa na pesa, ikaribiwa na hii funding model ya Ruto, ili walikuwa wanataka kula pesa. Ukichukua hizi pesa, ujuage watu ambao wanalia wanakatwa mishahara, walimu na nini, hizo pesa zote ndio wanakatwa mshahara, mnaletewa huko ati ndio mpigie watu makofi na mfanye mobilization. Nasikia mobilization itafanywa kila mtu atakuwa anapewa 5,000. So ukipewa 500, ujue kuna mtu mwingine amekula ya 4,500. Hiyo ndio mobilization itafanywa. A whole president. Pesa hakuna kwa circulation. But this is the nonsense that Kenyans are ready to watch. Na wasiambiwa ati waseme Ruto must go. No, ati wastahili wavumilie mpaka 2027. I'm telling you, Ruto will go home. And Kenyans will force the next incoming president to have a museum. Ndio waonyesho kuna mtu anaweza chukua president na taifa ifanye yote. Wow, that's like very sad. But talking about the impeachment of Rigathi Gachagua, the president really seemed to cook. Yeah? Iko pale ameuliza story ya impeachment ya Gachagua. Amedanganya mpaka Kimanogo akashtuka. I don't know if you've seen. Kuna pataje tumeletewa uso ya Kimanogo na Kamam. Wameshtuka like wameshangaa wako.
Hiyo hata sisi hatujui. Lies on top of lies on top of lies. You introduce a new lie to support the old lie. But even as we're talking about lies, there's one lie that we cannot end this video without talking about. A lie that affects a lot of families daily, and especially families that depend on dairy farming. Mr. President alisema kuwa maziwa saizi Kenya inanunuliwa 50 Kenya shillings. Hiyo ninaweza witness kuwa maybe inanunuliwa kwa akili yako, ama inanunuliwa huko Sugoi, na sidhani ni Eldoret yote, kwa zinajua hata mkulima wa maziwa wa Eldoret hanunuliwa maziwa yake na hiyo 50 bob. Unasema hiyo ni uogo. Hiyo mengine ningekuomba uende usikize, kwa sababu ilikuwa uogo, na nikiangalia mengi they are irrelevant, they are usual lies.